హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు బీకే ఎలక్ట్రానిక్స్. ఫ్రెండ్స్, సామ్సంగ్ మొబైల్ అనేది ఇప్పుడు టచ్ అనేది కొత్త టచ్ రీప్లేస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సామ్సంగ్ J7 నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫ్రెండ్స్. టచ్ అనేది ఇది ఫ్రెండ్స్, కాంబో టచ్ డిస్ప్లే అన్నీ దీనికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. అన్ని టచ్లు వేసేది వేరు, ఈ ఫోన్ టచ్ వేసేది వేరు ఫ్రెండ్స్. చాలా డెడికేట్గా, చాలా పల్సగా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. ముందుగా మనం చేసుకోవాల్సిందల్లా గమ్. ఫస్ట్ దీనికి ఏమేమి స్టిక్కర్స్ ఏమైనా ఉంటే అది రిమూవ్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. స్టిక్కర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసేసాం. తర్వాత పక్కన పెట్టేసి గమ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చుట్టూ. ఫ్రెండ్స్, ఇలా గమ్ వేసుకున్న తర్వాత టచ్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ స్టిప్ అనేది దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇలాగా. తర్వాత ఇలా పైన అంటించేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా వేసిన తర్వాత క్యాప్ తీసుకొని క్యాప్ వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. క్యాప్ ఎందుకు వేయాలంటే దీనికి టేప్ అంటించుకోవాలి మనం, టచ్ అనేది లేయకుండా. ఫ్రెండ్స్, ఇలా మొత్తం కూర్చుందేమో కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి పెద్ద టేప్ తీసుకొని